आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। म गुणराज लुइटेल अहिले यहाँहरू समक्ष एकजना सशक्त नेपाली युवा जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ र जसले मिस युनिभर्स नेपालको प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहनु भएको छ र जो चाँडै नेपाल गएर यो प्रतिस्पर्धालाई सशक्त बनाएर एउटा विजय हासिल गरेर मिस युनिभर्स नेपालको यात्रालाई मिस युनिभर्स वर्ल्डमा चाहिँ मिस युनिभर्स रियल्ली वर्ल्ड वाइडको एउटा सफलताको लागि त्यो कम्पिटिसनको लागि पनि उहाँको एउटा टार्गेट छ र आज यी विभिन्न नेप्लिज लगायत विभिन्न मिडियाहरूमा आज सुरभि खनाललाई मैले लिएर आएको छु र उहाँको पपुलारिटीको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाका विभिन्न स्टेटबाट विशेष त वाशिंटन डीसी मेट्रो एरियाका धेरै नेपालीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै संसारभरिबाट उहाँलाई भोट हाल्नेहरूको चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सङ्ख्याहरू छ। उहाँहरूले नियमित भोटिङ गर्दै जानुभएको छ। 50 जनाबाट यो प्रतिस्पर्धा सुरु भएर अहिले सुरभि छानिँदै 19 जनाको सेलेक्सनमा पर्नु भएको छ र अब सेमी फाइनलमा जाँदै हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई थाहा भएसम्म। र आजसम्म पनि उहाँलाई त्यहाँ मिस युनिभर्स नेपालको एपमा नेम लिस्टमा लिस्टिङ गरेको हेर्दाखेरि उहाँको नाम 4थो स्थानमा देखिन्छ र त्यो मिस युनिभर्सको एप डाउनलोड गरेर उहाँलाई भोटिङ गर्न सकिन्छ। नेपालीको छोरी अमेरिकामा रहेर अमेरिकाको केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरिरहेको, टेलिभिजनमा पनि यहाँ एङ्करिङको काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरूमा समाजमा डोनेसन अभियानहरू भयो, विभिन्न युथहरूलाई सपोर्ट गर्ने काममा, मोटिभेट गर्ने काममा धेरै लामो समयदेखि स्कुल जीवनदेखि नै सुरभि एकदमै खटेर आउनुभएको छ र मोडलिङको सेक्टरमा भयो, अरू इन्टेलेक्चुअल मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि सुरभिले काम गर्दै आउनुभएको छ। र अब मिस नेपाल युएसए विशेष त सुरभि त्यति बेला धेरै चर्चामा आइन् जति बेला मिस नेपाल युएसए को ताज उनले पहिरिन् 2019 मा र त्यसको साथसाथमा उनले चाहिँ मिस फोटोजेनिक र चाहिँ ब्युटी विदाउट लिमिट को टाइटल समेत पाएको थिइन्। त्यसो त उनले मल्टिपल सेक्टरमा एउटा इन्टेलेक्चुअल मोडलको रूपमा अहिले फाइटिङ गरिरहेको छिन् र मिस युनिभर्सको यात्रा, मिस युनिभर्स नेपालको यात्रा अहिले चलिरहेको छ र अब 4थोमा नेम लिस्टिङ देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै उत्साह पनि लागेको छ। हुन त त्यो कसरी राखिएको हो, अल्फाबेटबाट हो या चाहिँ भोटिङकै हिसाबले हो, तर पनि त्यहाँ हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ भोट हालौँ लाग्ने अवस्था छ र अहिले चाहिँ सुरभि लगायत सुरभिलाई सपोर्ट गर्ने सुरभिको साथीहरू, नेपाली कम्युनिटीका विभिन्न लिडरहरू, सुरभिको बुवा आमा सुदीप भद्र खनालजी, सुजाना खनालजी लगायत सबैले चाहिँ अहिले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ सुरभिलाई त्यो चाहिँ मिस युनिभर्स नेपालको एपमा गएर त्यहाँबाट नाम फाइन्ड आउट गरेर नाममाथि थिचेर अनि चाहिँ भोट हाल्ने कुरालाई चाहिँ रिक्वेस्ट भइरहेको छ। त्यसकारणले यहाँहरूले पनि त्यो सम्झिनु हुनेछ भन्ने लागेको छ र सम्झाउँदै अब सुरभिसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। सुरभि, हार्दिक स्वागत छ अहिले। Thank you, Uncle. Namaskar. Thank you so much for that very heartfelt welcome. And good evening to everyone in the United States and very early morning if you're watching from Nepal. I'm really excited to be here today. As you mentioned, I am currently partaking in Miss Universe Nepal, which is a beauty pageant. And this is the preliminary pageant to the Miss Universe pageant. So currently I have placed at a top 19 position, starting with 100 qualifiers to 50 to 24, and now I'm in the top 18, and then tomorrow we will know about the week 3 eliminations for top 18. And so after being selected in top 18, I'm flying out on Sunday to do the semifinal rounds, and if I were to win in Nepal, I have the honor of representing our nation, Nepal, at the Miss Universe stage.
And this is something very exciting because this is not just a national platform like Miss Nepal USA, but this is international. So everyone who is Nepali in Russia, in America, in Australia, this is that one person that will represent all of us, right? So it's a very uniting platform. And this is why not only with votes, but also public support and everything, we have to invite everyone to into my journey and help them be a part of it. And this is why I'm here today, is to convey that to you all. So that is the update for my journey right now. Why am I taking a candidacy in this pageant? Well, going into that, as a lot of you know, I have been very immersed into social work. I have been running my own nonprofit since the year 2016, and it has been a while now. And being involved with the social work, I got into television, as Uncle mentioned, where I currently host a monthly segment, and I air to 6.2 million viewers across the DMV area. Having said that, I'm also a current student. Uncle said master's, but it's my bachelor's. I'm in my last year of my bachelor's pursuing chemistry. And I hope मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको हो मैले केमिस्ट्रीमा ब्याचलर अब सकेर yeah, bachelor's, yes. ब्याचलर्स डिग्री सकेर मास्टर्सतिर अब हजुर Yeah, so that also is additional to my hectic schedule. I'm currently a fourth year. This next semester will be my last semester, pursuing chemistry at Emory University. And thank God that it's virtual, because I'm able to do my pageant and everything at home right now. So I am in Virginia, but I will be taking off to go to Kathmandu on Sunday. So this is my most recent update. And once I do land in Kathmandu, this will be all on stage performances and judges that will be taking over the semifinals. And then it's going to be an exciting week. And the finale is December 30th. So please take a look at the finale and then see how the results come out. And if I am to be crowned, I will be spending a few more months in Nepal for training for the Miss Universe pageant. And मेरो entire goal भनेको चाहिँ नेपालमा मात्रै गएर जित्न हैन, but also to be able to represent Nepal at the Miss Universe stage and hopefully even take Miss Universe, because there have been many years that Nepal has competed in international pageants, whether it's Miss World or Miss Universe, but we've never won the international crown itself. So this is a goal that I think that I have the potential for, and all I need is your support. So with the potential that I carry, I think that if I go in strong, I might even be able to bring home the Miss Universe crown and really show the world, you know. I mean, we call ourselves the top of the world because Mount Everest is in Nepal. So I think that's what it is if I were to be given that honor to win Miss Universe itself, that would be really the top of the world, right? So that is my very foreseed goal. But this is basically my update, and I really invite you all to join me on this journey. And if you have any questions or would like to contact me on how to support or why I got involved, then I would love to answer those as well. हजुर सुरभि, धेरै राम्रो सुरभिले आफ्नो एक्सप्रेसन दर्शकहरूले पनि अहिले देख्नुभयो कि एउटा टेलिभिजनमा बोलिरहेको मान्छेमा कति राम्रो ट्यालेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा उनले नन स्टप रूपमा आफ्नो कुराहरू एकदम राम्रो रिप्रेजेन्ट गरिन् अहिले। अब सुरभि, अहिले नि यो 18-19 जनाको भनिरहेछौँ हामी हैन, उनीहरू तिम्रो कम्पिटिटरहरू कस्तो तरिकाको छन्, उनीहरूको क्यापासिटी कस्तो छ, कन्फरेन्स मिटिङहरू पनि उनीहरूसँग भइरहन्छ भन्ने सुनेको छु मैले, ट्रेनिङहरूको लागि पनि हैन। यो मिस युनिभर्स नेपालले गेट टुगेदर अथवा मिटिङ गराइरहेछ भर्चुअली पनि। कम्पिटिटरहरूको कस्तो लागेको छ र अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स के छ, अनि जित्न सक्छु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त? So potential चाहिँ सबैको फरक छ, but at the end of the day, सबै elite group नै छ. So they come from very different industries. Some come from a professional modeling background who might have more experience with the walks and talks of the beauty pageant world, and some come from an engineering background who might not have that much experience, but they're still bringing a strong engineering background host, modeling background host, they're still in top 19. So at the end of the day, it's a very elite group of women. Me, myself, I'm not from a modeling background, as you all know. I come from an academic family, and I have a chemistry degree, so it's not very parallel to the modeling industry. But
I've gotten the trainings and we've had a lot of work. I've been training with a few coaches here as well. I have a makeup artist and a stylist and a pageant coach here in Arlington. She has been working with me personally because virtual matrai गर्दाखेरि पुगेन भने के गर्ने भनेर I work with her as well. And I've had my own walking coach who is current Mrs. Puerto Rico Earth. So I helping me with my runway walks. In addition to that, I've been involved in the Miss Universe Nepal trainings. So with the trainings, we've worked a lot of different things with makeup, with social justice issues. Teach for Nepal and एउटा organization छ त्यहाँ जुन चाहिँ they help with the education system and they build schools and they teach different children in remote areas. And I had the of working with a child and not working with, but speaking to a child through Zoom. And it was very interesting because there was a lot of misconceptions about gaon bada aako bachcha भनेसी. We have a lot of misconceptions about how educated they might be, how driven they might be, but speaking to that child, I know that it's a lack of opportunity that is taking away the dreams of the children, and it's not a lack of motivation. So it helped me really see Nepal and the different issues going on, the political issues going on in a bigger lens. And there's been a lot of holistic training. So it's not only walking and makeup, but it's also been talking about law, politics, power plays, how to be a global leader, things like that. So to trainings, we've learned so much, and I'm excited to learn more in person. हजुर, अब जस्तो नि सुरभिले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ म चाहिँ पब्लिकलाई अथवा युथहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छु अनि चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म यसलाई चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा युज गर्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ म चाहिँ युथहरूलाई इम्पावर गर्ने, एजुकेट गर्ने र चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छु भनेको छ हैन। यो एजेन्डाहरूलाई अलिकति सबैलाई बुझ्ने गरी थोरै बताइदेऊ न, तिमीले कसरी काम गर्न सक्छौ त यो प्लेटफर्म चाहिँ जित्न सक्यो भने? Hazur, so my main platform that I'm trying to bring advocacy into the greater limelight is for child sex trafficking. Now, that is the main objective of my nonprofit organization, and that is the main advocacy that I'm bringing to the Miss Universe platform. So if I were to get this platform, how would it help me? It would give me a greater outreach. I would know what the exact issues in different areas of Nepal are. I would have the resources to provide with the platform so that not only can I keep my agenda, but I can keep working on it throughout my reign. So if I were to win, I would have that reign for a year, right? So I can do that work and I can complete my agenda. And not only that, I will have the capability of speaking to political leaders, going to global leaders for support, going to larger organizations for support. And the main advocacy here is to work with children on prevention of human trafficking, awareness of human trafficking, and also education about how they can better educate themselves and keep themselves in a position of power so that no one else has to come and empower them. They themselves can be empowered with that education. So ultimately, the goal is that I will be able to use this reign and the resources of the platform to immediately start my work. And I can do it continuously for over a year because 1 or 2 projects might not make an impact, but this will give me the time and the energy and the money to do it for a year and make continuous impact and really change a child's life. जस्तो सुरभि तिमीलाई सबैतिरबाट सफलता मिलोस् भनेर धेरैले विश गर्नुभएको छ हैन? केमा चाहिँ मेन सपोर्ट अहिले चाहियो त? कुन स्टेजमा छ र लेटेस्ट सिचुएसन तिमीलाई चाहिँ अहिले पब्लिकले जनसमुदायले सपोर्ट गर्ने एरिया चाहिँ के हो? So let's say, please follow along to my journey. Your pageant world ma चाहिँ कस्तो हुन्छ भने everything is very unpredictable. कुन चाहिँ announcement कहिले हुन्छ भने थाहा हुँदैन. So I really hope that you guys are following along. And I know as much as you do, when the announcement comes out, the public knows and the candidates know. So we know at the same time. So if I do have my supporters watching and following, then they will know what
they need to do to support me at that specific time. Now, immediately for this time, for public support, I would say voting ends at 7:15 a.m. tomorrow, 6 p.m. in Nepal. And for now, I would love it if you guys could all vote and support me and like all my videos on the app and just follow along on my journey. My most active social media is my Instagram page. I will be making active announcements. So everything will be there. And then in the case that I need support immediately when I am in Nepal, I'll definitely reach out and make a post. And I would love it if my supporters would follow along and let me know if they need any help answering questions and just have their support. त्यो धेरै राम्रो छ। अब जस्तो तिमी आइतबार नेपाल जाने हैन, नेपालको मिडिया कम्युनिटी त्यहाँ धेरै मिडियाहरू हुनुहुन्छ हैन। अब यो मिस युनिभर्स नेपाललाई पनि उहाँहरूले वाच गरिरहनु भएको छ। मैले नेपालको कतिपय मिडियाहरूमा यो 24 जनाको शॉर्ट लिस्टेड भएपछि त्यो सबैजनाको सानो सानो प्रोफाइलहरू मिडियाहरूले पढ्ने, आफ्नो आफ्नो रेडियो टेलिभिजनहरूमा चाहिँ गर्ने, पत्रिकाहरूमा पब्लिस गर्ने त्यो गरेको पनि देखेको छु हैन। तिम्रो पनि आएको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडिया कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी आउटरिच गर्न चाहन्छौ? जस्तो युएसएमा भएकोले नेपालको पर्टिकुलरली मिडिया कम्युनिटी त अलिकति आउटरिच कम हुन सक्ला हैन, पब्लिसिटीको लागि पनि। कस्तो एउटा डिप्लोमेटिक अप्रोच तिम्रो कस्तो रहन्छ? Specifically, what do you mean, like when I do interviews? मिडिया कम्युनिटी को लागि चाहिँ तिमी कसरी अप्रोच गर्छौ आफ्नो पब्लिसिटीको लागि? Yes, so obviously the biggest approach that I want to put is my advocacy. Tune meno, it's not just about winning this platform, it's about what I do with it and the impact that I make over the year. So the biggest thing I want to put forward is my advocacy and my social work. And that is my main thing here. And this is what I would put out to the media. In any interview, I talk all day about my social work, as you all know. In any interview, this is the first thing that I bring to the greater limelight. And I think this is how I would utilize the outreach, because this is part of raising the awareness and keeping that conversation going, right? So I think the biggest thing is social work and making an impact, right? So it's not, if one person wins a crown, it won't be as impactful as that crown, illuminating all the lives of others. So it's more about the community, and I will always put the community first in every interview. अब हामी कुराकानीको अन्तिमतिर पनि आएका छौं। यो छोटो एउटा जानकारीको लागि मात्रै हो र अब हाम्रा दर्शकहरूले पनि अहिले तिमीले भने जस्तो हामी फलोअप गर्ने छौं। दर्शकहरूले पनि फलोअप गर्नुहुनेछ र आफ्नो राम्रो क्यान्डिडेटलाई जिताउनको लागि र अलिकति बढी पोटेन्शियलिटी चाहिँ दर्शकहरूले भन्नुभए अनुसार चाहिँ सुरभिमा धेरै पोटेन्शियलिटी किन देखिएको भन्दाखेरि उनी चाहिँ अमेरिकामा पनि छिन् र नेपालीको छोरी हो। अनि अमेरिकाको एउटा ग्लोबल एक्सपोजर र सोशल वर्कमा पनि अलरेडी लागिसकेको मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ यदि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर मिस युनिभर्समा फाइट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ र त्यो कम्पिटिसन विन गर्न सक्यो अथवा चाहिँ भेरी क्लोज आउन सक्यो भने पनि त्यो चाहिँ नेपालको लागि इन्टरनेसनल एरेनामा नेपाल चिनाउनको लागि अनि धेरै नेपालको फेभरमा काम गर्नको लागि त्यो एडभोकेसीको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ हैन। र बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु हामी पनि। And I would like to, sorry, go ahead. I just wanted to give a special thank you to all of our media that's been working on this and is with us here on this live, to eNepalese, Kula Munch, Voice of India and Nepalese Diaspora, and all other media together with us as well. Thank you so much. अब भोट गर्ने उपायको लागि चाहिँ अलिकति यो टेक्निकल स्टेप्सहरु के छ? मिस युनिभर्सको एपमा गएपछि पनि कसैले अलिक मैले देखिन त्यहाँ भित्र नाम छैन भनेर पनि टेक्स्ट हालेको गरेको पनि देखिन्छ। त्यो के छ? त्यो अलिकति स्टेप्सहरु बताइदेऊ न दर्शकहरुलाई। Okay, sure. So first of all, it depends on what phone you have. If you have an iPhone, you can find the app in the Apple Store. If you have Android, you can find the app in the Play Store. Now, in either store, you will search Miss Universe Nepal app, right? Once you find the app, you will have to log in with an email. It can be an email, a Gmail, or a Facebook. Now, once you log in with your email
or your Facebook, you can find the contestant's name. There are 4 icons on the bottom of the app, and there's one that looks like a ribbon, which is basically the candidate's icon. Now, when you click on that, you will see a list of the candidates. My full name is Surabhi Kanal. I'm contestant number 1008. And like Uncle said, I'm the 4th one, but as the eliminations go on, so Surabhi Kanal 1008. And when you click on my name, if voting is open, underneath my contestant number, it will say vote now. And when you click vote now, it will give you the options of how many votes you would like to contribute to my journey. And when you click on that, it will direct you to buy credits. Now, in order to make the payment for the credits, if you're using an Android, you can use Google Pay. If you're using an iPhone, you can use Apple Pay. And if you're in Nepal, you can use the Kulti app. And if you're in Nepal, you can use the Kulti app itself, and you don't even have to use the Miss Universe Nepal app, but the Miss Universe Nepal app has all 3 of those items for you. And after you make that purchase, you'll have to go back and see how many points you have, make your selection of points, and it's basically 1 vote is 1 point. And after you make your selection of votes, then it will tell you how many points remaining you have. Make sure you use up all your points to use up all your votes. And once you have used up all your points, then that is the voting process. And you can do this as much as you would like. हुन्छ सुरभि, अब अहिलेसम्म सुरभिको लागि जतिले सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र अब छुट्नु भएको अथवा पहिला कुनै चान्सले नभ्याउनु भएको नसुन्नु भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि मिस युनिभर्स नेपालको त्यो एप डाउनलोड गरेर सुरभिलाई त्यहाँ नाम पत्ता लगाएर त्यो रिबन जस्तो एउटा आइकनमा तल बटममा 4वटा आइकनहरू हुन्छ, त्यो मध्ये सेकेन्ड आइकनमा यहाँले थिच्नु भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ, वरपर कतै के पनि हुन सक्छ हैन, चेन्ज भएको गरेको त्यहाँ हेरेर नाम खोजेर चाहिँ सुरभिलाई नाममा सेलेक्ट गरेर अनि भोटिङ ओपन भएपछि भोटिङ गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ अब यो भोटिङ भइरहेको छ, 19 तारिखसम्म भइरहेको छ हैन? हजुर, सो नेपालमा चाहिँ PM मा एन्ड हुन्छ, हाम्रो चाहिँ भोलि बिहानको 7:15 AM 7:15 AM सम्म शनिबार भोलिसम्म भोटिङ अझै पनि जारी छ। त्यसकारणले अहिले भर्खर पनि कसैले यो सुनिरहनु भएको छ भने मिस युनिभर्स नेपालको भोटिङ लाइनमा त्यसको एप डाउनलोड गरेर सुरभि खनाल नाम सिलेक्सन गरेर त्यहाँ ट्याप गरेर आफ्नो लगइन गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा मिनिमम चार्जहरू पनि हुन सक्छ, किनभने यस्तो एउटा एम्बिसियस काममा कहिलेकाहीँ आयोजकहरूले पनि फ्रीमा गर्न सक्दैनन् हैन। सानोतिनो चार्जहरू यहाँले $5 को सक्नुहुन्छ कि 10 को सक्नुहुन्छ, 15, 20 म्याक्स भनेको सायद 20 होला एकचोटिको लागि। हुन त पटक पटक पनि त्यो किनेर पोइन्टहरू किनेर ज्यादा पोइन्ट किनेर भोट हाल्न पनि सकिन्छ, एज यु विश हैन। अब त्यसमा यसै गर्ने भन्न सकिँदैन, तर पनि एउटा आफ्नो पार्टिसिपेसन, आफ्नो कन्ट्रिब्युसन यो हरेक कम्पिटिसनको 4 टाइममा सक्नुहुन्न भने पनि 1-2 चोटि कतिचोटिमा यहाँले सक्नुहुन्छ हैन। एउटा मात्रै स्टेजमा पनि उनलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट स्टेपमा यहाँले लान सक्नुभयो भने त्यो पछाडि फेरि उनले आफ्नो ट्यालेन्ट सो गरेर अरू नयाँ मान्छेहरूले फेरि सपोर्ट गरिदिनु भएर पनि पुग्न सक्छिन् हैन। त्यसकारणले हामी कसैले पनि अर्काले गर्ला कि भनेर नहेरौँ र सहयोग गरिदिउँ, त्यही भन्न चाहन्छु म पनि। र विशेष त वाशिंटन DC भर्जिनिया क्षेत्रमा रहनुभएको सुरभि खनाल उनीमा चाहिँ धेरै ट्यालेन्टको एउटा सम्भावना छ। त्यसकारणले उनले यो पर्स्यु गरिरहेको छिन्। अहिले यो नयाँ अपर्च्युनिटी हो र नेपालीहरूले पनि संसारमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो देखाउनको लागि पनि उनले यसरी आइरहेकी छिन्। त्यसकारण हामी निराश नबनौँ, उनलाई चाहिँ इन्करेज गरेर ज्यादाभन्दा ज्यादा भोट दिएर उनलाई चाहिँ सधैँ अगाडि बढाउँ र उनले पनि फेरि सोसाइटीलाई गिभ ब्याक गर्न थाल्ने छिन् आफ्नो सोसल वर्कबाट हैन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो नेपाल र नेपालीलाई संसारमा नाम चिनाउनको लागि पनि सुरभिले काम गर्ने छिन्। सुरभि, बेस्ट अफ लक। अरु केही भन्नु छ कि लास्टमा? Lastमा अरु केही छैन। I just wanted to say very much grateful for all of your support. Thank you so much for everyone here in Virginia, everyone in Nepal, and all around the world. They have been so supportive. And please do keep following my journey, and I will update you on what happens next in the competition. र एउटा पत्रकारको नाताले पनि नेपालमा रहनुभएका सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुरभिलाई एकचोटि बोलाएर सोधेर उनको बारेमा कुनै न कुनै कुराहरू पब्लिश गरिदिनु होला, किनकि ऊ अमेरिकामा बस्दछिन्। नेपालमा उनको त्यत्रो ठुलो
त्यहाँ इन्ट्रोडक्सन छैन। उनको इन्ट्रोडक्सन भनेकै उनको पर्सनालिटी हो, उनको एउटा चाहिँ यो अपर्च्युनिटीमा जसरी भाग लिएको छिन् त्यो नि हो उनको परिचय भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ थप प्रचार प्रसारमा अन्य कम्पिटिटरहरूलाई गर्नुभयो भने सुरभिलाई पनि गरिदिनु होला, पब्लिकमा जानकारी गराइदिनु होला। सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि आजको प्लेटफर्म दिनुहुने eNeplis.com, खुला मञ्च .com, भोइस अफ इन्जा, नेप्लिज डायस्पोरा, त्यसै गरी ग्लोबल नेपाल टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन भर्जिनिया, त्यसै गरी अन्य जति पनि मिडिया पार्टनरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जति फेसबुक पेजहरूमा सुरभिलाई मन पराएर अहिले लाइभ गरिदिनु भन्नुभएको छ, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सुरभिलाई पनि फेरि पनि बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो छोटो लाइभबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते, बाई।